ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಂಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕರೆ ಬಕ ಸಂದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಒ ರಜನೀಶ್ ವರ್ಮಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ತೆರಿಪಾದರು. ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ SMS ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. AI ನ ಪವರ್ ನಿಂದ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ SMS ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಆಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ. ವೆರಿ ಕೂಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಕೂಡ. We actually invested for it. So there were people for the last 1 year. We have been working with a team of people, with a team of experts. जिन्होंने almost 10,000 plus man hours इसमें लगाए और almost 1 साल से ज़्यादा इसके ऊपर में काम किया कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और almost 50 plus manpower were involved in this lab, which was actually working to resolve it. ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ದ ಹೊಸ AI ಚಾಲಿತ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಓವೆ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಚಿತವಾದ ಲಭ್ಯ ಇರುಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಇಒ ರಜನೀಶ್ ವರ್ಮಾ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಂಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ಸಾಧನಲೆಡು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಸಕ್ರಿಯ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಪರಿಹರಿಸಾವಲಿ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. Accessing all the calls, all the SMSs and tagging it as a spam call. What are we analyzing in the 2 milliseconds? आप बोलेंगे करते कैसे हो, right? So there are some 250 odd variables that we analyze, 250 plus, which could be very interesting piece. How do you analyze this one call can be a spam call or can be a spam message? अगर किसी फोन से मशीन में लगा हुआ है, every minute some calls are generating, which is going to a different people. So velocity of call, 1 घंटे में किसी ने 40 फोन कर दिए, 8 घंटे में किसी ने 500 कॉल कर दिए. ये humanly possible नहीं होता है. Until unless you have an intention of doing something, then only you will do such calls. कहीं पे only कॉल्स हो रहा है, इनकमिंग को आउटगोइंग SMS का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. मतलब सारे के सारे जो हैं आपने मैसेजेस भेजने ही हैं. किसी ने ये काम किसने करना होगा, इसमें सारे SMS भेजने हैं, आना कुछ नहीं उनके पास. तो ऐसे फ़ोन नंबर्स को हम ट्रैक करते हैं जहाँ पर इनकमिंग को आउटगोइंग कॉल ट्रेंड, सारे के सारे आउटगोइंग कॉल्स हो रहे हैं, इनकमिंग कॉल्स कुछ भी नहीं हो रहा. मतलब कुछ ना कुछ वैसा तो कोई होता नहीं. We all are as a customer. You do both ways. You only call only, ऐसा तो होता नहीं. Frequency of device change. Every 2 दिन के ऊपर में device change कर लिया जाता है. Every 3 दिन में device change करना. Why will anybody, any genuine customer will not do this piece? The other could be SIM change frequency. एक हैंडसेट पे दिन में 3 बार SIM कार्ड चेंज हो रहा है for 30 days, for 60 days. A normal person will not do it. Why will you do it? Right? If there is a robo calling device, एक डिवाइस लगा दिया जिससे कॉल रिकॉर्ड हो जाता है. You don't do it for your business purpose, for your personal use. You don't do it any kind of a कोई डेटा यूसेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में अपनी कॉल ही किए जा रहे हैं. So there are some 250 variables to identify such calls and SMS. So ऐसे हमने 250 से ज़्यादा हमने ये वेरिएबल आइडेंटिफाई की है जो विदिन 2 मिलीसेकेंड वो स्कैन करता है.
and then it gives you a solution. अगर आप टोटल देखने जाएंगे तो रियल टाइम डेटा में almost 1 trillion data points जो है which is getting analyzed, and with AI, what we call artificial intelligence, you filter it and you get to know or understand that this could be a spam call or this could be a spam message. And that is what the consumer sees, the customer sees, is that this call which has been generated, which is coming to you, could be a suspected spam call, or the message that is coming is a suspected spam message, right? So this comes on your phone. You will be able to see it here. Some of you might have experienced it. अगर नहीं है तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ पर किस तरीके से आता है. So you will be able to see. ये लिख करके आ जाएगा कोई भी स्पैम कॉल का. The result currently, while it is there in India, we are seeing that almost 100 million plus daily spam messages and 3 million plus आइडेंटिफाइड जो है सिम कार्ड जो हमारे सिम कार्ड से उनको हम लोग स्पैम में डाल रहे हैं कि दीज आर ओरिजिनेटिंग एंड 2 million plus spammers identified. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕರೆಲಿರ್ದು ವಂಚನೆ ಆಪ್ನೆನು ತಪ್ಪಾಯರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತದಂಡು. ಈ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಯಿನ 53 ದಿನಲಿಡ್ ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪರಿಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕಡು 82 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕರೆಲು 45 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸಂದೇಶలను నాడు పత్తదను పండ తెలిపారు. Airtel has introduced a very innovative services to our customers, which is about spam. We are very happy to announce launch of spam fighting network in Karnataka. This spam fighting network actually talks about what it does. It protects our customers from all the spam calls and SMSs that they are receiving. Every customer, whenever I meet them anywhere, and in my own daily uses, I have seen that we all are very disturbed, and we all are impacted by such calls which actually forge in terms of money, in terms of many other things that is happening. So Airtel as an organization has come up with a spam fighting network, where with our AI tool we are doing within milliseconds we are identifying the calls and SMSs that is coming to you, so that we alert you on the SMSs, on the calls which can be harmful, detrimental to you to receive. And this is then get alerted through words. So when you receive a call, you will get to see it is a suspected spam call, or any SMS you will get to see it will write suspected spam SMS, and that alerts you that you should not pick up this call, or you should not read or click on the link of the SMS on this. This way we have seen that we are able to fight spam calls and SMS within Airtel network. So all the Airtel customers have been given this service free of cost. It is enabled for all the customers, and if you are using a smartphone, you will start receiving these messages. You will start getting alerts on this piece, so that you are not fleeced with your money or any other things.